Nini nakufanyikia baba? Chest pain and stomach for 2 months. The chest started the time you people exchanged with this gentleman at the road. Hii kifo ilianza wakati mlijibishana na huyu mtu hapa kwa barabara. And he was having a cow. Na alikuwa na ng'ombe. And you people stand, you were talking and you exchange at the road before you move to your place. Mlikuwa mnaongea na mkajibishana ndio ukaenda kwako. Yeah. What happened? Nini ilifanyika? Kwa tu ni ugomvi kidogo. What was the sickness? Ugonjwa ulikuwa upi? Kifua na tumbo. Kemma. Kemuma. Who is this? Kemuma ni nani? Siwezi nikumbuka saizi. Jesus, heal him. Let's pray for your... We are praying for you generally as a man. Tunakuombea ili wewe ukamilike kuwa mwanaume. Where is mama? Mama kwa wapi? Hapa nyumbani. The issue of the legs. Shida na miguu. Hivyo ndio iko ina wasiwasi. Mama's legs. Miguu ya mama. Amaguru akondoma. Nenda ngonya kabachagara buno ulio nywete sote yako. Kuba kerori tete sese yakira. Wanting kombanya nkolengeraria bono nasinga inki. This meat you people eat. Enyame mwaliete. In this function, what was happening? Because it's from then that all this happened. I'm seeing like it's something like a tent. And this is a function like it's a function of a church. Like a church or a funeral, but it's a function of many people. But this is in the community. So you people are served food. It's from then that this issue started. Be healed in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for healing him. Amen. You're free. Amen. Go. It's over. You'll come with a testimony.